Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Злой Гусь. Продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Ну а в прошлой серии мы остановились на том, что пытались попасть как раз в Хогвартс. На нас напал на летающей карете дракон, от которого мы потом телепортировались в какое-то подземелье на уступе скалы. После мы попали в банк Гринвич, вроде бы он так называется. Эльф, который сидел, банкир главный, отвез нас к нашей ячейке. После мы зашли, он закрыл за нами дверь. И мы проходили серию квестов, которые предполагались в этом подземелье. После на нас Ранрок напал, и мы все-таки попали в Хогвартс. После этого распределяющая шляпа нас определила в Гриффиндор. Ну, как распределила? Мы сами выбрали Гриффиндор. После этого мы походили у себя в комнате, которая находится вот за вот этой картиной и дамой. И нам надо было поговорить с профессором Уизли. Что ж, что нас ждет в этой серии, мы как раз сегодня и узнаем. Присаживайтесь поудобней, ставьте чайничек, заваривайте чаечек. Ну а мы начинаем. Погнали! This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Так, Уизли нас куда-то зовет, профессор. The Ну, guide will give пойдемте. you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Как скажешь. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Очень сильный пересвет от окон идет. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ага, нам надо... Revelio. Так, собирать картины. Соберите 2 руководства в Хогвартсе. Хорошо, соберем. Ага. То есть собирание всего этого нам дает какие-то плюшечки того, что можно надевать на себя. Хорошо. Так, пошли дальше. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу. В замке и в окрестностях много таких No картин. time to waste. You've classes to attend. Хорошо. Долго не задерживайся, и сама еле-еле идет. О, погодите. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ага. Хорошо, я понял. Вот эти вот... смотрите.
Вот, можно телепортироваться. Быстрое перемещение. В принципе, как и в Assassin's Creed было. Вот эти вот башни исследовать. Нам все-таки надо сюда, да, телепортироваться? Ну, давайте попробуем. В Assassin's Creed, когда мы вышки открывали, можно было по ним быстро телепортироваться, чтобы не бежать через всю карту. В принципе, здесь сделано по той же логике. То есть, And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central ну, Hall. естественно, это экономит время. Что дальше? You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так, а в них... Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Так, подождите, вам по сколько лет, чтобы сливочное пиво Thank пить? you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Угу. Ну, да, We did наверное. take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of А the вот он. devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Так, дальше нас, Good походу, luck today. профессор Фиг And будет remember учить. to use your field guide. It will be Да, я invaluable понял, to что нам руководство поможет. and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Откуда я столько денег возьму? Revelio. Что это? Непонятно.
Что-то... Так, вот, 2 страницы. А, Здесь, по-моему, да, мы же смотрели? Ага, за то, что мы собираем вот эти вот штучки, нам дают одежку. Так, снаряжение. Там же очки же вроде дали, да? Да, вот очки. Стоимость продажи. Мгм. Нет волшебных свойств. Да, не, ну это дичь какая-то. Я вот не заметил, что у него шрам был. Надо было, наверное, его убрать с лица. Как-то мне не нравится, некрасиво смотрится. Так, что тут есть? Ну это то, что мы собрали, можно почитать. Таланты, инвентарь мой. Ничего не собрано. Тут ничего нету. Одежка, ничего нету. Можно шарф надеть? Не, ну какой-то... Что... Ага. Таксист. Не, нафиг снять. Че, я просто так прическу выбирал? Ну, перчаточки нормально будет. Рукоять палочек, летающие верховые животные. И метла. У меня даже 214 бачей есть. Ладно. Что тут еще есть? Задание. Добро пожаловать в Хогвартс. Так, я так понимаю, вот это основные задания. А, Линейки. Ага, вот основные. Начните свой первый день в школе. Хорошо. Задачи, взаимоотношения, побочки. Выполнено. Побочные задания. Скорее всего, я проходить просто так не буду, если оно не будет как бы мешать основному прохождению. А что с тобой сделать надо? Lumos. Иди сюда. Ой-ой. Так, ладно, погнали. Фиговый It's good профессор. to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Ну, надеюсь, не удалось She caught me off проболтаться. guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, доступно новое задание. Что от меня теперь хочет? Ага, на карте показывается задание. Так. Но это я понял, что значок символизирует задание. Ага. Те, что под замком, это мне надо либо прокачаться, либо выучить какое-то заклинание.
Ага. Это что? Акцио Левиоса. Пойдемте за акцио. Слеживать задание. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А, Defense against the dark arts can be intimidating, but Professor Hecat actually makes it seem manageable. Ага. Это не только... Так, может, что-то есть? Revelio. Что пилюкает? What are you up to now? Так, теперь я могу сюда телепортироваться. Может, что-то еще здесь есть? Блин, зря мне показали эту кнопку в самом начале игры. Я же все тут буду сейчас протыкивать. Revelio. Это, видимо, призраки. Где-то пилюкает, а где, непонятно. Так. Вот этот компас показывает нам, куда идти. Окей. И что надо сделать? А. Revelio. Так, мне надо как-то научиться открывать сундуки. Ага, не обязательно использовать Ревелио, можно просто подойти. Что вот это за зеркало? Что с тобой сделать надо? Ты чё, Revelio. кошак? Не, кстати, в перчатках он более прикольно смотрится, нежели просто с пустыми руками. Тут все шевелится. Чё пялите? Так, Жорик какой-то мажорик. Revelio. Что там есть снизу? Не показывает. Может, он просто не дотягивается? А, выше? Выше, ниже? Ой. Вот это, кстати, удобно сделано, того, что он показывает, что можно бежать. Some of Ну, us по don't necessarily направлению карты. Так, задание начать. Погнали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Так я новенький, чё ты отнимаешься? By the looks of it,
You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. И что? Так. Ладно, погнали. Accio. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Я половину даже не успел прочитать, потому что Бен, он очень быстро тараторит. Ну ладно, научил нас новому заклинанию. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, и что мне надо сделать? Very simply, cast А, Accio on блин, one а of the можно spheres на другую? and relinquish your charm at the last possible moment. Splendid! Don't lose your composure. Так а как отпустить-то? Very good. Вот так? Excellent control there. И? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ну давай, начинай. Be sharp. There we go. Accio. Well played. Watch this. Зря ты первая начала ходить. Я сейчас тут все твои шары повыкидываю. А, мы же... Как же там тимплей? Мы же с одного факультета. Блин, я забываю, что надо еще раз нажимать, чтобы остановить. Ну давай. Accio. Splendid! Ну почти все выбил. Let us
Let's make this a bit more interesting, shall we? И что это за разнообразие? А, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it ну all. давай. Надо Let us примерно see где-то на this. 20 останавливать его, чтобы он на полтос попадал. There we go. А ты хитро сделала. Accio! Видала тимплей? That's it. Watch this. Ты сильно не обольщайся, под конец у тебя все равно ничего не выйдет. That is how it's done. Так, нет, давай вот этот лучше. I know everyone is watching, but try not to be Так, nervous. доходит. You are doing Accio. quite well. You are not making this easy for me, are you? Here we go. Yes! Так, надо попробовать. Так, они проходят. Погнали. Вот Not to Тут- worry. это косячок вышел. А почему мои легкие были, а ее тяжелый? По факту Very должен good, был бы both of оттолкнуть you. же. Well done. Ну ладно, все равно. Один из двух матчей я победил. Ничего страшного. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Я слышу, ты что, Took офигела? me weeks to become proficient with У нас Accio. 1-1. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Я думаю, вот это бесполезно просто с ними разговаривать. Well, it's been nice Всё, давай, talking пока. and competing with you. And with Меня you. сливочное Ah, пиво ждет. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him Блин. waiting. Чего он-то от Until меня next хочет? time. Ну пошли A поговорим. word, if you would. Здорово. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Да не Well, фигня. an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the Каких battles one проигранных has битв? Я lost. выиграл Of первую course, битву. Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. То есть у нас была ничья, а проиграл я. Нет, разговаривать не буду с тобой. Так, по заданиям, задания. Задания, что у нас по заданиям? Да. Это задание здесь, да, где-то? Вот сюда телепортнемся, чтобы
Не бежать по Хогвартсу, по всему. Что это такое? Где это находится? Справочник, да? Нифига ты стартанула. How nice to see you, my young friend. Что за глаза? Stupefy! Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. По факту-то это не атакующие заклинания, это детские какие-то заклинания для Левиоса. Короче, не обязательно попадать пробелом. Прямо именно в кружок можно просто нажать. Levioso! Now, let's try something a little larger. И чё? А, то есть теперь я, так как самый первый, чуть не упал. Буду, значит. Ну, понятно, понятно, да. Они в нас Let us begin стрелять with будут, a а мы в basic них cast. заклинанием. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised Levioso. Good. Well done. Levioso! Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, А ща ты по жопе basic получишь. cast, and Protego. You may begin. Так. Protego! This should be easy. Levioso! There you go. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your Levioso. first duel. Let's just say If only all of my students were this adept. Кажется, ты проиграл. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А, ты типа задирала, да? Главный школьный задирала. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. Ага. Сколько сундуков? Больше ничего нет? О! Так, ладно. А замок я не умею открывать пока что. Научите меня Авана Кедавре и все, и я всех убивать буду. Revelio. Что такое? А где он? Выше или ниже? Oh, I'm not much for dueling. Не, Nice я work. отстань. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Не, это первое. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. А не втягиваешь ли ты меня в какую-то авантюру? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. А, ну я Whether же it's сказал, ты меня joining a втягиваешь в secret авантюры. dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так. А, на карте стрелочка вверх, он, значит, где-то сверху, да? Revelio. Или нет? Или да? Или я выше, или он выше? Off on another adventure, are we? Так, открыть журнал заданий. А что я с этого получу? Не, нафиг. Пошли к Уизли. Так, телепортироваться может? А, здесь недалеко бежать. Ладно. Revelio. Может, что найду по дороге. Так. Я слышу. Вот здесь. Да. Так, больше ничего нету. Так, что-то здесь Revelio. есть. Вот еще. Так, двери я... Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Двери я еще пока что не могу открывать. С замками. Что лучше? О, на Handy двор можно. resource indeed, your field Где? guide. I'm most Вот. pleased. Еще. Revelio. Вроде больше ничего нету. Нифига себе, у вас тут каракалы ходят. Ага. Активируем телепортажку. Ну погнали, чему ты нас научишь? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke.
А можно мне лично There такого you are. шныря, который будет бегать? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так. А что могло произойти? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Угу. Угу. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Все, можно идти? I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Погнали с Себастьяном. I'd like to go with Sebastian. По кружечке сливочного пива жахнем. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, надо бы чуть-чуть будет яркость поменьше сделать, потому что меня мало слепит. Так. А, во, можно перестраивать. Так. Угу. Так, это что у нас? Это Левиоса. Вот так вот сделаем. Во, вот этому научите меня. И все, я всех гасить буду. Просто один раз Авада Кедавра и все, блядь, и все полегли. Угу. What are you up to now? А, она закрыта. А что мне для этого надо? Так, вот такие доп. Задачки я буду проходить. Потому что на них учат заклинаниям новым,
которые мне как раз пригодятся. Ah, there you are. Так, давай. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Хорошо, I'll start on погнали. the task right away, Professor. А, так это еще надо что-то делать. Блин. This is the right area. I wonder where И the как? flying page is. А, на карте даже область показывается. Revelio. Что-то, что-то. Ну, понятно, вот это вот статую надо починить. Как ее починить? Levioso. Lumos. Где выключиться? А, заберите. Ну-ка, иди сюда. Accio. Got it. Блин, еще куда-то бежать. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Скорее всего, вот это пикает на сундуке. Да? Accio. Brilliant. Все, больше ничего не надо. Можете там чаю принести. Давай, старый. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ну, давай. Remember, your wand is a conduit of your magic. Новое заклинание. Угу. That's it. Понятно. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the Вон там можно alcove by что-то the установить. water. It Reparo. allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Но посмотреть это нельзя. Ладно. Давай. Я видел. You can't imagine how inconvenient travel was Accio. before I invented flute. Revelio. Так, а это что такое? Головоломка. Угу. Значит.
Ну, так как, по-видимому, вот этот дракон, вот этот. Сколько тут их? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Число 10. Но не может же быть это один. Если... Четыре, пять, 6. 6, 10, 16. А, и тут двузначное число. Так, ну а если первую попробовать? Ага, всего несколько. А, вот оно что. Так, если это будет 14, то до 21 нам не хватает 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ящерица. Вот это, да? Правильно? А где вторая? Revelio. Это что такое? Accio. Revelio. Am I missing? She's more than capable of doing from her girl. Так, мы где-то же неподалеку должны быть, да? Ага, вон вторая. Сверху. Так, получается 10. 2, 4, 6, да? 10 и 6, 16. Нам нужна первая, нам нужна сова. Или что это там? Разойдись. Так. Единорог, гидра, паучок, медуза и вот эта штука, да? Хорошо, пойдем посмотрим. Вот эта фиговина есть. Вот эта фиговина есть. Единорог, гидра и медуза. Так, пока что непонятно, как это разгадывать. Если это идут числа, правильно? Это получается число 17 должно быть. Получается, что это раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот это вот 10. Это 6. Ну, 10, 6 нужна первая, а этой штуки нету там. Она очень интересно, ничего не понятно. Мы никуда не следуем. И идем дальше. This cannot possibly. Revelio. Ничего нет. Ничего нет. Шляпу нашли.
Кто это успел? Так, непонятное что-то. Revelio. А там что-то есть. Why does the ministry require animation to register themselves? И это подбираем. I was able to find in Hogsmeade. The last time I was at Dogweed and Death Camp, Magazine had Revelio. Disney scene. Так, значит, это не здесь. Это вот тут вот. Ну да, вот она. Забираем еще одну. Так, есть что-то еще. Fancy meeting you here. Метла. Еще есть. Hello, Ай, Sebastian. не хотел я с тобой разговаривать. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? В итоге нас телепортируют сейчас в Хогсмит, и так я и не получу эту штучку. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the Вроде case. здесь ничего нету. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Что за чайник летающий? So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing Revelio. opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one Ну, это moment. что-то можно собрать. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Погнали дальше. Revelio. Вон там что-то есть. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look, What's going on? see for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Давайте, как их? Клювокрылы. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Revelio. Absolutely. Likely already named them too. Щемят кого-то. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Accio. Так, не до всего достает. Revelio.
Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. Places. Ой, интересно. Oh? Any you'd like to share with the class? Ага, поднимать это руками придется. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Accio! Так, погоди. Levioso! О, еще что-то нашли. Revelio. Это тоже мое. Accio. Что, подобрать можно? Accio. Levioso. Попалась? Revelio. Никого я не оставлял. Levioso. Понятно. Reparo. Accio. Не двигается. Погнали дальше. Еще грибы. Revelio. Исследовать. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit. Мы уже бежим полчаса, Though I по-моему. suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit Accio. yourself firsthand too. О, а это можно Most подбирать. notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. Так, скорее всего, мы сейчас добежим. И на этом закончим. Хожемяк ходит. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Не знаю, надо это, не надо собирать эти грибы. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything Revelio. all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. А у нас что? Блин. Пошли. A demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Revelio. I've never seen Mr. Moon such a Accio. saint. Revelio. Mr. Moon is quite the character. Скорее всего, это для какой-нибудь прокачки либо крафта нужно будет. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Страница руководства о Хогсмиде. Так, тут-то мы и закончим. Всем большое спасибо, кто досмотрел данный ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Злой Гусь. Всем до встречи в следующей серии. Всем удачи и пока!